History is the subject which appears in all the examinations where we find general studies as one of the subject. Okay, and history can be studied in three phases. That is ancient history, then medieval history, and then modern history. Ancient history means from pre from prehistory to the arrivals of Muslims or Islamic invaders. Okay, so say pre to Delhi Sultans. ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ వరకు కూడా మీకు ఏన్షియంట్ హిస్టరీనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెడివల్ హిస్టరీకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్, టు 1857 revolt. మోడర్న్ హిస్టరీకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్. ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ అని చెప్పేసి కూడా మనం పిలుస్తాము దీన్ని. సో ఫ్రమ్ 1857 revolt to 1947 until we get independence. Okay, following. So atla prehistory to Delhi Sultans అని చెప్పేసానంటే we come to know about different ages. Okay, so ages in history అన్నమాట. Ages in history. So Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic ages ఉన్నాయి కదా, సో వాటి గురించి. Then we directly go to the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. Okay. Then next, we also read about Vedic civilization, Indus Valley civilization and Vedic civilization. Then we learn about Buddhism and Jainism. Buddhism and Jainism. Then we learn about Magadha and Mauryans and Guptas. So this is about the syllabus for prehistory to Delhi Sultans. So ఇది మనకి 700 CE వరకు కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్రమ్ బిఫోర్ క్రిస్ట్ టు ఆఫ్టర్ క్రిస్ట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ క్రిస్ట్ అంటే క్రిస్టియన్ ఎరా. మనం ఉండేది ప్రస్తుతానికి క్రిస్టియన్ ఎరాలో ఉన్నాం. సో క్రిస్టియన్ ఎరాలో ఉన్నాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇది 2022. సో ఇది 700. సో సరిగ్గా 1400 years కి ముందు it was Guptas in India. Okay, following. So next, so coming to the medieval history. So medieval history కి వచ్చిన తర్వాత 1857 revolt వరకు కూడా ఉంటుంది, ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ నుంచి మొదలు పెడితే. సో five dynasties of Delhi Sultans. Next, Mughals in India, Mughals dynasty. The next, Marathas. Next, Sikhism. Okay, the next, Bhakti movement. Okay, so Bhakti movement ni మనం separate గా కూడా చదువుకోవచ్చు. So Sikhism. So దాని తర్వాత you have
European invasions, or we can say arrival of Europeans, whatever it is, or arrival of Europeans. So arrival of Europeans another manaki, it started with Portuguese, the next Dutch, the next English, French. Okay, following. So Portuguese, Dutch, English, French. So ఈ నలుగురు కూడా రావడం జరిగింది. సో ఇందులో the major role is being played by English. So to overthrow other European traders. Okay, so to trade in India అన్నమాట. సో దాని తర్వాత సో దే రూలింగ్. ఓకే, సో ట్రేడ్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నమాట. సో ట్రేడ్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ రూల్ వరకు కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, అలా 1857 రివోల్ట్ వరకు కూడా వీళ్ళదే ఆధిపత్యం ఉంటుంది అనమాట. ఎవరిది? ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో తర్వాత 1857 రివోల్ట్ అన్నది మోడర్న్ హిస్టరీకి వెళ్ళిపోతుంది మనం. 1857 రివోల్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ 1857 విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సిపాయి రివోల్ట్ ఆర్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ directly we go to the this establishment of Congress Party, establishment of Indian National Congress in 1885. Okay, the next events which took place after the establishment of Indian National Congress. ఇండియన్ నేషనల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి అని చెప్పేసి. సో 1905లో ఇట్ వాస్ పార్టీషనింగ్, పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్. నెక్స్ట్ 1906 స్వదేశీ మూమెంట్. స్వదేశీ మూమెంట్ 1906. తర్వాత 1906లో 1907. సో 1907లో సూరత్ స్ప్లిట్ అని చెప్పేసి దేర్ ఇస్ అ స్ప్లిట్ ఇన్ ఐఎన్సి. సో ఐఎన్సి రెండుగా విడిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ విత్ మోడరేట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ సో దెర్ ఇస్ అ స్ప్లిట్ ఇన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. అలానే 1907లో establishment of Muslim League. Okay, the next 1909 law, it is Morley Minto reforms. Morley Minto reforms. So nothing but in the constitution, when the British is ruling India, so it is stepping towards a permanent administration in India అన్నమాట. సో ఇండియాకి డొమినియన్ స్టేటస్ ఇచ్చేద్దాం అవసరమైతే, ఫ్యూచర్లో అడిగితే, అప్పటిదాకా కూడా మనమే రూల్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నారనమాట. సో దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ కంప్లీట్ ఇండియా ఇంటూ ఇంగ్లాండ్. సో దే స్టార్టెడ్ ఇంజెక్టింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ ఇండియా. Okay, the ideology of establishing a constitutional India, okay, in the lines of England and Japan. Okay, constitutional England in the lines of India ni మనం దీన్ని చెప్పొచ్చు. సో అలా మార్లీ మింటో రిఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి సో మెల్లిమెల్లిగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట. సో అందులో మార్లీ మింటో రిఫార్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ నెక్స్ట్ 1911
1911లో మనకి like partition of Bengal comes into effect. So partition of Bengal comes into effect. Okay. And Delhi was made as capital of India. అప్పటి వరకు ఏముండే మనకి క్యాపిటల్ సిటీ. Okay. Delhi was made as capital city of India అన్నమాట. Understand? So Kolkata was the capital of India till 1990, 1911. In 1911, it was transferred to Delhi. Next, 1915, arrival of Mahatma Gandhi in India. Arrival of Mahatma Gandhi in India. So తర్వాత 1917లో Gandhi's, just a minute, okay, not 1917, 1916. Bala Gangadhar Tilak's home rule movement. Home rule movement. Okay, 1917లో it was Gandhi's first satyagraha. Okay, Gandhi's first satyagraha. Okay, so first satyagraha of Mahatma Gandhi was took place at Champaran. At Champaran. Okay, following. So later Kheda satyagraha. ఇది చంపారన్ అనేది బీహార్లో ఉంటుందన్న. Okay, next it is about Gandhi's second satyagraha. Gandhi's second satyagraha at Kheda, which is in Gujarat. Okay, so దాని తర్వాత అహ్మదాబాద్ mills. Okay, following. So ఇవి కూడా సత్యాగ్రహ of Mahatma Gandhi. Okay, and so along with Sardar Vallabhbhai Patel. Along with Sardar Vallabhbhai Patel. Next event is, unfortunately, in India, it was in 1919. Some acts was being introduced by the government of British. Okay, government of British India has introduced some crucial acts or sections where the people of India cannot express their fundamental rights, like right to expression, right to speech, right to life. ఇలాంటివన్నీ కూడా కర్బ్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనమాట. సో ద బ్రిటిష్ వాంట్స్ టు కర్బ్ ఆల్ దీస్ kinds of rights. Therefore, they have introduced Rowlatt Act. Rowlatt Act. So they want to make changes in the Indian Penal Code, which we call it as IPC sections. Okay, so IPC 1860 prakaram they have some sections. అందులో కొన్ని సెక్షన్స్ చేంజ్ చేద్దాం. Okay, regarding arrest of a person, regarding prosecution of a person. Okay, following. So we can arrest the person without any warrant.
and we can prosecute the person without the uh, prior intimation. Okay, following. So ముందు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయొచ్చు, అలానే without any prior intimation also we can prosecute the person. Okay, and so we can take him to the courts. So that is the right of Rowlatt Act అన్నమాట. సో అరెస్ట్ వితౌట్ వారెంట్స్ అని చెప్పేసి రౌలట్ యాక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు. సో రౌలట్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత people started protesting. So does we have any fundamental rights or not అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఖలీఫా మూమెంట్. ఖలీఫా మూమెంట్. సో ఖలీఫా మూమెంట్ అనేది ఇండియాలో బాగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇండియాలో ఖలీఫా మూమెంట్ అనేది సో చాలా తీవ్రంగా జరుగుతుంది. సో దాని గురించి అని చెప్పేసి సపోర్టెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ. సపోర్టెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ. అదేంటిదో నేను క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే, ఫాలోయింగ్. సో ఖలీఫా మూమెంట్ అని చెప్పేసి ఇంకొక మూమెంట్ ఏంటిదని చెప్పేసానంటే జలియన్ వాలా బాగ్. సో జలియన్ వాలా బాగ్ వాజ్ నాట్ ఎ మూమెంట్, యాక్చువల్లీ ఇన్సిడెంట్ ఇట్ వాస్. ఓకే, సో ద గ్రేట్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో ఓకే వరస్ట్ కండిషన్ అని ఉంది అని చెప్పేసానంటే జలియన్ వాలా బాగ్ ఇన్సిడెంటే. ఓకే, సో జలియన్ వాలా బాగ్ ఇన్సిడెంట్. సో జలియన్ వాలా బాగ్ ఇన్సిడెంట్ అన్నది సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ట్రాజెడీ అన్నమాట, వేర్ పీపుల్ వాజ్ షూట్ అవుట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్. ఓకే, సో రౌలట్ యాక్ట్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి జలియన్ వాలా అనే పార్క్లో ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే బ్రిటిష్కి ఒక్కసారి కోపం వచ్చి ఓకే సర్ జనరల్ డయర్ సో అతను కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని పబ్లిక్ గుమిగూడితే వాళ్ళపైన ఒక్కసారిగా షూట్అవుట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తాడనమాట. సో దాన్ని జలియన్ వాలా బాగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు. జలియన్ వాలా బాగ్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, అలానే ఇంకొకటి 1919లో హిస్టరీలో వీ నీడ్ టు స్పీక్ అబౌట్ మాంటెగ్యూ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్. మాంటెగ్యూ చెమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ రిఫార్మ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడున్న మనకు లోక్సభ రాజ్యసభ ఉంది కదా, అలానే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, వాటి అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అవన్నీ కూడా 1919 యాక్ట్ ప్రకారమే తీసుకొస్తారన్నమాట. మేజర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తారు. అలానే మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనం రాసుకోవాలా వద్దా, ఏ విధంగా రాసుకోవాలి అని చెప్పేసి 1919 తీసుకొస్తారు. ఓకే, సో జలియన్ వాలా బాగ్ తర్వాత 1920లో ఓకే మహాత్మా గాంధీ లాంచెస్. ఓకే, సో మహాత్మా గాంధీ launches నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. ఎన్సిఎం అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అనమాట. 1921లో ఇట్ ఈస్ 1922. సో 1922లో ఇట్ వాజ్ స్టాప్డ్ ఎట్ చంపారన్. ఓకే, సో ఎన్సిఎం నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ was stopped at చంపారన్ అన్నమాట. సో చంపారన్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల గాంధీ లైక్ అర్ధాంతరంగా నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ని స్టాప్ చేసేస్తాడు. ఓకే, సో స్టాప్ చేసేస్తాడు అనమాట. సో దీంతో కొద్ది మందికి కోపం వస్తుంది. ఓకే, సో ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేస్తుందేమో నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ వల్ల అని సంతోషపడే టైంలో మహాత్మా గాంధీ ఒక్కసారిగా he takes a back step, okay, by stopping the non-cooperation movement. Non-cooperation movement was the first mass movement by Gandhi.
ఫస్ట్ మాస్ మూమెంట్ బై గాంధీ. సో ఈ ఫస్ట్ మాస్ మూమెంట్ అనుకుంటే ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, okay, so different sections of the people got inspired regarding this movement, and they got started supporting this movement anamata. So it may be peasants kavachu, working people kavachu, lawyers kavachu, government employees kavachu, women kavachu, okay, students kavachu, ఎవరైనా కావచ్చు, they started supporting Mahatma Gandhi in non-cooperation movement, nothing but not cooperating the British in any way, అన్నమాట. ఓకే, సో బ్యాంకర్స్ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు, మున్సిపాలిటీ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వాళ్ళు ఎవరు కూడా కోఆపరేట్ చేయకుండా ఉండేసరికి బ్రిటిష్, ఓకే, సో నాన్ కోఆపరేషన్ మేము చూసి మేబీ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేస్తేమో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారేమో మనల్ని వదిలిపెట్టిన ఉద్దేశం మనకు ఉండేది అనమాట. బట్ గాంధీ ఏంటంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్, సత్యాగ్రహాల్లో వెళ్ళాలి, నాన్ వైలెన్స్లో వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అనేసరికి ఓకే అందరూ అదే పాటించారు. బట్ చంపారన్ ఇన్సిడెంట్ వైలెన్స్ క్రియేట్ అయ్యేసరికి ఓకే అండ్ హీ టుక్ ఏ బ్యాక్ స్టెప్ బై స్టాపింగ్ ది నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్. సో దాంతో కొద్దిమంది బయటకు వచ్చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ప్రో చేంజర్స్, నో చేంజర్స్ అని చెప్పేసి ఓకే బయటకు వచ్చేస్తారనమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ it is about exit of few leaders from INC and establishing new parties. గాంధీ ఉంటే మనం ఇట్లనే నాన్ కోఆపరేషన్ అని, సత్యాగ్రహ అని, ఓకే నాన్ వైలెన్స్ అని ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అని చెప్పేసి మనల్ని నాగం చేసేస్తాడు. ఇట్స్ బెటర్ వి గో ఇన్ అవర్ ఓన్ వే అని చెప్పేసి దే స్టార్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇన్ 1927 it was Simon Commission, okay, regarding drafting of India's constitution. So famous slogan Simon go back అని చెప్పేసి ఒకటి వస్తుంది. 1929 it was Lahore session of INC. దీని ప్రత్యేకత ఏంటి అని చెప్పేసానంటే పూర్ణ స్వరాజ్, ఇండియాకి కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ రావాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసింది ఎక్కడ అంటే లాహోర్ సెషన్లో, ఓకే పోలింగ్స్ ఇన్ 1929 అనమాట. సో పూర్ణ స్వరాజ్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ రావాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేసింది ఎవరు అంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ. అనమాట. సో ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేయండి, వి డోంట్ వాంట్ ఎనీ డొమినియన్ స్టేటస్, వి డోంట్ వాంట్ టు బీ ఓకే అండర్ యువర్ రూల్, సో వీ వాంట్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం చెప్పింది ఎప్పుడు అంటే లాహోర్ సెషన్లో బై జవహర్ లాల్ నెహ్రూ. ఓకే, సో 1930కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాస్ అబౌట్ ఆర్టీసీ 1 అంటే రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ at London. Okay, next 31, 32 RTC round table conference 2, round table conference 3, మొత్తం 3 round table conferences జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి ఇందులో సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ రైట్. ద ఎయిమ్ ఆఫ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఏంటివి అని చెప్పేసానంటే
హూ మస్ట్ రైట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? ఎవరు కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తారు? ఓకే, సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాస్తారా, ఇండియన్సే రాసుకుంటారా, లేకపోతే బోత్? ఓకే, సో బ్రిటిష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్స్, ఓకే, సో బోత్ విల్ కంబైన్డ్గా రాస్తారా అని చెప్పేసి ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది. దాన్ని ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అని కూడా అంటారు. ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఫాలోయింగ్, సో ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అని కూడా మనం దాన్ని పిలవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1934లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సిపిఐ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఫాలోయింగ్, సో బై ఎంఎన్ రాయ్. ఎంఎన్ రాయ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సిపిఐ పార్టీ. 1935లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935లో వస్తుంది. సో మేజర్ రిఫార్మ్స్ అన్నది మనకి ఇక్కడే జరుగుతాయి అన్నమాట. మేజర్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి ఇక్కడ మనకి చోటు చేసుకుంటాయి. లైక్ ఇప్పుడున్న సుప్రీం కోర్ట్, ఇప్పుడున్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, ఇప్పుడున్న యూపీఎస్సి, ఇప్పుడున్న కరెన్సీ మేనేజ్మెంట్, ఇప్పుడున్న గవర్నర్ సిస్టమ్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ కూడా 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్. నెక్స్ట్ 1939 టు 1945 వరల్డ్ వార్ 2 జరుగుతుంది. ఓకే, ఫాలోయింగ్, సో దాంతో ఇండియాలో కూడా బ్రిటిష్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫైటింగ్ విత్ జపాన్ వన్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ ఫైటింగ్ విత్ జర్మనీ అదర్ సైడ్. ఓకే, ఫాలోయింగ్, సో దాంతో ఇక్కడున్న బ్రిటిషర్స్ దే మేక్ సమ్ చేంజెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఫాలోయింగ్, సో అలాది లైక్ whether to get support from India or not. ఓకే, అండ్ సో డెఫినెట్లీ దే నీడ్ ఏ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం వాళ్ళు ఇండియన్స్కి ఏం చేయాలి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? సో దాంతో మనం డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం, ఏమని, మనకి ఇండిపెండెన్స్ కావాలి అని చెప్పేసి. అట్లా వి గెట్ 1942 క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1945 ఆ టైంలో we have a meeting with British. Okay, following, so how come you give the independence etc etc అని చెప్పేసి, సో దాని గురించి అని చెప్పేసి సిమ్లా కాన్ఫరెన్స్ సిమ్లాలో చోటు చేసుకుంటుంది. ఎండాకాలం బాగుంది కాబట్టి సిమ్లాకి వెళ్ళి అక్కడ చర్చించుకుంటారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ 1946లో క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్, అరైవల్ ఆఫ్ cabinet in India. Okay. Next, under Sir Lawrence. Sir Lawrence was the cabinet minister in London. Okay, so he arrives in India and speaks అనమాట. సో ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వాలా వద్దా, ఎట్లా ఇవ్వాలని చెప్పేసి. 1947లో క్లెమెంట్ అట్లీస్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఏంటిది? 30th June 1948. ఓకే, బై 30th అన్నమాట. బై 30th June 1948. Okay, India gets freedom. 30th June 1948 లోపు ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి ఆయన అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, ఫాలోయింగ్, సో ఎవరు? క్లెమెంట్ అట్లీ. క్లెమెంట్ అట్లీ ఎవరు అని చెప్పేసి అంటే ఫాలోయింగ్, సో హీ వాజ్ ది న్యూలీ ఎలక్టెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. సో పిఎం
of England. బ్రిటిష్ కి ఈయననే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నమాట. సో దాని తర్వాత లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ మౌంట్ బాటన్. అరైవల్ and his plan of partition. His plan of partition. దీన్నే జూన్ 3rd ప్లాన్ అంటారు. జూన్ 3rd ప్లాన్ అంటారు. ఓకే, సో దీన్నే పార్టీషన్ ప్లాన్ అంటారు. పార్టీషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇండియా పాకిస్తాన్ పార్టీషన్. దీన్నే మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఇండియా gets independence. India gets independence on 15th August 1947. So this is all about history. So ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా కూడా ఓకే హిస్టరీ సిలబస్ మాత్రమే. దిస్ ఈస్ ద హోల్ హిస్టరీ సిలబస్. Okay, following. So if you have knowledge about this syllabus, you can attempt any exam like UPSC ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే TSPSC ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ అటెంప్ట్ SSC, CGL, CHSL, స్టెనోగ్రఫీ, దట్ ఈస్ MTS, లేకపోతే రైల్వేస్, RRB ఎగ్జామ్స్, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, లేకపోతే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎగ్జామ్స్. Okay, and so any of the competitive examinations where GS is there you can find the history, and these are all the syllabus for ancient, medieval as well as modern history. So like the scope of syllabus for ancient and medieval is narrow. Okay, but you see modern history, it is very broad and much. So because in the examinations most of the questions arrive from modern history itself. So modern history events are very, very important. Okay, following. So we learn about, of course, we learn about Indus Valley civilization, Vedic civilization, Buddhism, Jainism, Magadhas, Mauryas, Guptas. Okay, ages in the history. Okay, etc. etc. ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం మనం. But okay, we most focus on the modern history itself. మోడర్న్ హిస్టరీ పైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ మనం చేస్తాం అంతే. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్కి వచ్చిన తర్వాత హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది మొత్తం అంత హిస్టరీ నుంచి అని చెప్పేసి అంటే ఏ జిఎస్ అయినా కూడా యూ గెట్ నాట్ మోర్ దెన్ 5 క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ SSC. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ మోర్. ఓకే, సో కాకపోతే ఇప్పుడు తగ్గించేసారు కదా, 25 క్వశ్చన్సే వస్తున్నాయి కదా. సో కాబట్టి మీకు 5 క్వశ్చన్సే వస్తాయి ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి. 5 క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు ఈ 3 సెక్షన్స్ నుండి ఎక్కడి నుండి అయినా కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. So the more concept you study, the more marks you gain. Understand? So 5 marks we can gain 4 out of 5. 4 out of 5 anamata. So the only thing is learning, then attempting the test papers. That's all. ఇవి రెండే అన్నమాట. So the more you learn, the more test papers you attempt. Okay, so the more confidence you get, more subject knowledge you get, the more there is a possibility of getting more marks in the examination also. Okay, following. So this is all about the syllabus for the history.